Welcome to Computer Applications in Accounting. Today we are going to discuss about the depreciation methods, an important area which comes under the financial functions. We've been discussing about the financial functions. Under the financial functions, so far we have discussed the investment appraisal using the NPV technique and the IRR technique, and thereafter we discuss about the loan amortization schedule or the loan repayment schedule. And today we are going to discuss about another important area, that is depreciation methods. එතකොට අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ depreciation method කියන මාතෘකාව. මේ දක්වා අපි financial functions ටොපික් එක යටතේ අපි කතා කරා NPV සහ IRR භාවිතා කරලා කොහොමද ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් අගය කරන්නේ. ඒ වගේම අපි කතා කරා loan repayment schedules. ඊට අද දවසේ අපි කතා කරන්න යනවා තවත් වැදගත් මාතෘකාවක්, තමයි depreciation method. When come to this depreciation, it is primarily applicable for a particular non-current asset. That is called the property, plant and equipment. And what do you mean by this property, plant and equipment? It is basically the asset that is being occupied in the primary business activity. Say for an example, and there can be business organization, let's say it's a manufacturing organization. In order to carry out their business activities, so they have to produce a particular product. When it comes to producing this product, they have to make use of the machinery. So therefore, when it comes to the machinery is basically a PPE item. So it is something that we occupied in the primary business activity. So our primary business activity is the production of goods. So we have occupied this machinery in this production process. And also, if you take any entity, in any entity, the most of the asset comprises the property, plant and equipment. So you may take example, let's say it's a supermarket. So when carrying out their business activities, their primary business activity is selling goods. So when it comes to this primary business activity, the very first thing, they need to have a land. So the land is a property, plant and equipment item. So it is a property. And you have the building. So building is also a property, plant and equipment. So in order to carry out this business activity, you need to have the building. So building is also a property, plant and equipment item. And also you may see that, so there are lots of equipment is used. So this equipment that is being used in the supermarket, that is also another form of property, plant and equipment. And you would witness there are computers, there are AC machines. So likewise, different equipment and fittings are there. All these things, we consider them as the property, plant and equipment. Also, when it comes to the delivery of goods, they have their motor vehicles, and that is also property, plant and equipment. So as I said earlier, so when it comes to a typical business organization, so most of the assets of this business organization comprises the property, plant and equipment. So this depreciation is primarily discussed in the context of property, plant and equipment. එතකොට අපි මේ depreciation සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට මේ depreciation අදාළ වෙන්නේ non current asset යටතට ගැනෙන
ප්‍රධාන වත්කම් විශේෂයක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා දීපල පිරියත උපකරණ කියලා. ඒතකොට දීපල පිරියත උපකරණ item සඳහා තමයි මේ කියන ෂය වීම නැත්නම් depreciation අදාළ වෙන්නේ. එතකොට මේ දීපල පිරියත උපකරණ item කියන්නේ මොනවද බැලුවොත් අපි සරලවම කිව්වොත් දීපල පිරියත උපකරණ itemයක් කියන්නේ ව්‍යාපාරයක තියෙන ප්‍රධාන ඉපයීම් ප්‍රධාන මුදල් ජනනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වෙන මුදල් ජනනය කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සහයෝගයක් දෙන වත්කම්. ඒකට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සුපර් මාකට් එකක්. එතකොට මේ සුපර් මාකට් එක පිහිටලා තියෙන භූමිය. ඒක අපි කියනවා දීපල පිරියත උපකරණ අයිතමයක්. කියන්නේ සුපර් මාකට් එක පවත්වාගෙන යන්න නම් අපිට භූමියක් අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් ගොඩනැගිල්ල. ගොඩනැගිල්ල කියන්නේ දීපල පිරියත උපකරණ අයිතමයක්. මේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. එතනින් එහා පැත්තට ගිහිල්ලා අපි බැලුවොත් මේ සුපර් මාකට් එක ඇතුළේ භාවිතා වෙන විවිධ උපකරණ තියෙන පුළුවන්. විවිධ equipments තියෙනවා. එතකොට මේ සියල්ලක්ම දීපල පිරියත උපකරණ ගණයට වැටෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දකිනවා මේ සුපර් මාකට් එක ඇතුලේ කැෂියර් එකේ භාවිතා වෙන කම්පියුටර්ස් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පේනවා AC machines තියෙනවා. මේ සෑම දෙයක්ම අපේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාර කටයුත්ත ප්‍රධාන ආර්ථික කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙන දේවල්. එහෙනම් ව්‍යාපාර ආයතනයක් ගත්තාම මේ ව්‍යාපාර ආයතනයේ ප්‍රධාන ආදායම් ඉපයීමේ කටයුත්තට සහාය දක්වන වත්කම් වලට තමයි අපි කියන්නේ දීපල පිරියත උපකරණ අයිතම කියලා. එහෙනම් මේ ෂය වීම කියන එක අදාළ වෙන්නේ ඔය කියන දීපල පිරියත උපකරණ අයිතම සඳහා පමණක්මයි. There is a accounting standard. When it comes to the financial accounting, there is a particular accounting standard and we call it LKS 16, the property, plant and equipment. And this particular standard will dictate the accounting treatment for this property, plant and equipment item. According to this accounting standard, it defines the depreciation. It defines the depreciation as the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. එතකොට අපි දන්නවා ගණකාධිකරණයේදී ගිණුම්කරණයේදී දීපල පිරියත උපකරණ සම්බන්ධයෙන් ගිණුම් කටයුතු සිද්ධ කළ යුත්තේ කොහොමද කියන එක නිර්ණය කරන ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 16 දීපල පිරියත උපකරණ. මේ දීපල පිරියත උපකරණ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියට අනුව ෂය වීම කියන එක නිර්වචනය කරනවා කොහොමද? ෂය වීම යනු වත්කමක ෂය කළ හැකි අගය එම වත්කමේ ඵලදායී ජීව කාලය පුරා ක්‍රමානුකූලව සිදු කරන බෙදා හැරීම. So when it comes to the depreciation, so there it requires your knowledge on few aspects. The very first thing what I like to draw from the definition is it talks about a depreciable amount of an asset. And what do you mean by the depreciable amount of an asset? You know, when it comes to the acquisition of an item of property, plant and equipment, so you have to incur a cost. Say for an example, for your organization, when you are purchasing a motor vehicle, it may cost you some money, say rupees 5 million. So it will cost you rupees 5 million. So it's a huge sum of money. So that is the cost of an asset. And you know, when it comes to this motor vehicle, you are not going to use that motor vehicle for a particular period. Or in other words, you are not going to use that motor vehicle for 1 year. But at least you may use that motor vehicle in your business for a period of say 5 years. So therefore, one of the important characteristics of this property, plant and equipment is it can be used in operation for a so long period of time. So it is used more than one reporting period necessarily. So let's say that the entity expect to use this motor vehicle for a period of 5 years.
They bought it for 5 million and they expect to use it for a period of 5 years. Then at the end of the 5th year, you know that the entity can sell this motor vehicle for a particular price. And that price, what we call the salvage value or the residual value. So the amount at which you dispose your asset at the end of the useful life of the asset. So when it comes to the depreciable amount of an asset, that is nothing but the cost minus this residual value. So in our example, the cost was 5 million and the residual value was, let's say, 1 million. If that is the case, the depreciable amount will become rupees 4 million. Then we talk about the depreciable amount of an asset is allocated over the useful life, systematically allocated over the useful life. Then it talks about the useful life. What is the useful life? That is exactly what I explained earlier. It is so you may expect to use that particular PP item for a particular period of time in the business. When come to the motor vehicle, you expected to use that motor vehicle for a period of 5 years. So therefore, the useful life is 5 years. The period over which you expect to use that in the business. And that is what we call the useful life. Then in the definition, one important thing, it discusses about a systematic allocation. It talks about a systematic allocation of this depreciable amount. So earlier we talked about the depreciable amount. We agreed that that is rupees 4 million. Then the useful life is 5 years. So if you are to systematically allocate this over the useful life, the one thing you can do is you may take this 4 million, divide by 5 years. On each year, you may recognize a depreciation expense of rupees 0.8 million. And that is your depreciation expense per annum. So that is what the depreciation expense. So it's a systematic allocation of depreciable amount of an asset over its useful life. එතකොට මේ depreciation සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරනකොට depreciation එක depreciation කියන කාරණාව නිර්වචනය කරා share කියන එක නිර්වචනය කරා කොහොමද යම් කිසි වත්කමක ෂය කළ හැකියාගේ එම වත්කමේ ඵලදායී ජීව කාලය පුරා ක්‍රමානුකූලව බෙදා හැරීමක් තමයි ෂය කිරීමත් තුළින් වෙන්නේ. ඒතර අපි දන්නවා non current asset එකක් අපි ගත්තට පස්සේ එහෙම නැත්නම් PP item එකක් අපි ගත්තට පස්සේ අපි ඒ PP item එක අවුරුද්දකට වඩා වැඩියෙන් අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරනවා. අපි මෝටර් වෙහිකල් එක සැලකුවොත් අපි හිතුවොත් මේක අවුරුදු 5ක් භාවිතා කරනවා කියලා. ඒතර ව්‍යාපාර කටයුතු වලට මේ මෝටර් වෙහිකල් එක දායක වෙනවා අවුරුදු 5ක් පුරාවට. එතනදී අපි මේ මෝටර් වෙහිකල් එකේ ෂය කළ හැකි අගය කතා කරොත් ෂය කළ හැකි අගය depreciable amount එක ගැන කතා කරොත් එතකොට ෂය කළ හැකි අගය කියන්නේ අපි මේ වත්කම අත්පත් කර ගැනීමේදී යම් කිසි පිරිවැයක් දරනවා. අපි හිතමු රුපියල් මිලියන 5කට මේ වත්කම අපි මිලට ගත්ත කියලා. එතකොට රුපියල් මිලියන 5ක කොස්ට් එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ වත්කම අවුරුදු 5ක් පුරාවට අපි භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කරනවා. මේ අවුරුදු 5ක් භාවිතා කරලා අවසානයේ අපි මේ වත්කම බැහැර කරොත්, අපි මේ වත්කම විකුණුවොත් අපිට යම්කිසි ගාණක් හම්බ වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා එම වත්කමේ residual value එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා සුන්බුන් අගය කියන එක. එතකොට සුන්බුන් අගය අපි හිතුවොත් රුපියල් මිලියනයක් වෙනවා කියලා. එතකොට මේ වත්කම ව්‍යාපාරයේ අපි භාවිතා කරලා තියෙන රුපියල් මිලියන 5ක් දරලා අපි මිලට ගත්තට භාවිතය අවසානයේ අපි මේක රුපියල් මිලියනයකට විකුණනවා. ඒ කියන්නේ අපි ව්‍යාපාරය තුල මේ වත්කම භාවිතා කරලා තියෙන රුපියල් මිලියන 4ක්. එහෙනම් ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ෂය කළ හැකි අගය කියලා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා ඵලදායී ජීව කාලය ගැන කතා කරා. එතකොට ඵලදායී ජීව කාලය කියන්නේ මොකක්ද? මේ වත්කම ව්‍යාපාරය තුල භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කරන කාලය. එතකොට මේ වත්කමේ මුළු ජීව කාලය ගැන නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. මෙම වත්කම ව්‍යාපාරය තුල කොච්චර කාලයක් අපි භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂා කරනවද කියලා. එතකොට එතනදී අපි කිව්වා ඒක අවුරුදු 5ක් කියලා. එහෙනම්
ඡය වීම කියන එකේදී අපි කිව්වා වත්කමක ඡය කළ හැකි අගය එම වත්කමේ ඵලදායී ජීව කාලය පුරා බෙදා හරින එකට තමයි අපි ඡය කියලා කියන්නේ. මෙනම් වත්කමේ ඡය කළ හැකි අගය මිලියන 4යි. වත්කමේ ඵලදායී ජීව කාලය අවුරුදු 5යි. එහෙනම් මේ මිලියන 4 අවුරුදු 5න් බෙදුවොත් අපිට පේනවා වර්ෂයකට අපි රුපියල් මිලියන 0.8ක වියදමක් අඳුන ගන්නවා. එතකොට ඇයි අපි මේ වගේ වියදම කාලච්ඡේද අතර බෙදා හැරලා අඳුනගන්නේ? මොකද එතනදී අපි රුපියල් මිලියන 4ම එක අවුරුද්දක ඡය විදියට අඳුරගත්තොත් ඒක වැරදි. මොකද ඒකෙන් යථාර්ථය නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට යථාර්ථය තමයි මේ වත්කම අපි අවුරුදු 5ක් පුරාවට භාවිතා කරන ව්‍යාපාර කටයුතු වලට. එහෙනම් අවුරුදු 5ක් පුරාවට ආදායම් ජනනය කිරීමට මේ වත්කම දායක වෙනවා. එහෙනම් මේ යථාර්ථය නිරූපණය කරන්න නම් මේ වියදමත් එකපාර අඳුන ගැනීමක් කරන්න නැතුව රුපියල් මිලියන 0.8 ගානේ අවුරුදු 5ක් පුරාවට අපි මේක අඳුරගත්තොත් අපිට පේනවා මේක ක්‍රමානුකූලව මේ වියදම අපි හඳුනා ගැනීමක් කරලා තියෙනවා. නම් depreciation කියන්නේ the systematic allocation of the depreciable amount of asset over its useful life. And as I discussed earlier, the relevant accounting standard for the accounting for depreciation is the LKS 16. As per the LKS 16, it says that the depreciation method should reflect the pattern in which the economic benefits of an asset is consumed by the entity. The LKS 16 does not prescribe the depreciation methods. It says that when come to the depreciation method should reflect the pattern in which the economic benefits of an asset is consumed by an entity. එතකොට අපි මේ depreciation methods ගැන කතා කරොත් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 16න් කියනවා මේ depreciation method එකෙන් නිරූපණය වෙන්න ඕනලු ආයතනයක් මේ වත්කමේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ස්වරූපය. මේ වත්කමේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ස්වරූපය නිරූපණය වෙන්න ඕනලු. එතනදී මේ ගිණුම් කරන ප්‍රමිතය කියන්නේ නැහැ අපි භාවිතා කළ යුතු ගිණුම් කරන ශිල්ප ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් depreciation method එක මොකක්ද කියන එක නියම කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපිට අඳුන්වා දීමක් කරනවා විවිධ depreciation methods. අපි ඒක පසුවට සාකච්ඡා කරමු. මොකද මෙතනදී මට පැහැදිලි අවධාරණය කරන්න ඕනේ උනේ මේ depreciation methods වලට එනකොට මේ depreciation method එකකින් අපි අපේක්ෂා කරන්නේ වත්කමේ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ කොහොමද ව්‍යාපාරයක් විසින් භුක්ති විඳින්නේ කියන එක නිරූපණය විය යුතුයි කියන එක. එතකොට මම මේකට උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි හිතමු යම්කිසි ආයතනයක්, යම්කිසි නිෂ්පාදන ආයතනයක්. එතකොට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි අවුරුදු 5ක් කාලයක් සඳහා තමන්ගේ නිෂ්පාදන කටයුතු සඳහා යම්කිසි යන්ත්‍රයක් මිලට ගන්න. එතකොට අපි හිතමු මේ ආයතනය මේ යන්ත්‍රය මිලට අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරි අවුරුදු 5 තුල සෑම වර්ෂයකම ඒකක 10000 බැගින් නිපදවන්න. එතකොට ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුල අපි හිතුවොත් කොහොමද depreciation expense එකක් අපි හඳුනාගත යුත්තේ කියලා. එතකොට අපි බැලුවොත් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ භුක්ති විඳින ස්වරූපය. එතකොට මේ යන්ත්‍රය භාවිතා කරලා අපි හැම අවුරුද්දෙම එකම නිමවුමක් තමයි ගන්නෙ. අවුරුදු 5 පුරාවටම එකම නිමවුම් මට්ටම. ඒ කියන්නේ ඒකක 10000ක් තමයි හැම අවුරුද්දෙම අපි නිෂ්පාදනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙමනම් අපි depreciation expense එකක් වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? සෑම වර්ෂයකම එකම අගයක් තමයි අපි depreciation විදිහට හඳුනාගත යුත්තේ. එහෙනම් අපි ඒකට කියනවා සරල මාර්ග ක්‍රමයක ඡය ක්‍රමයක් වඩා ගැලපෙනවා මේ අවස්ථාවට. ඒත් එක්කම අපි හිතුවොත් තවත් උදාහරණයක් අපි හිතමු යම් ආයතනයකට ඉදිරි වර්ෂ 5ක් සඳහා නිෂ්පාදන කටයුතු කරන්න යන්ත්‍රයක් මිලට ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි මේ ආයතනය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය දිහා බලපුවාම අපි හිතුවොත් ඒ ආයතනය පළවෙනි අවුරුද්දේ ඒකක 20000ක් නිපදවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙවෙනි අවුරුද්දේ ඒකක 10000
අපි හිතමු එකක 15000ක් නිපදවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තුන්වෙනි අවුරුද්දේ ඒකක 12000ක් නිපදවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හතරවෙනි අවුරුද්දේ ඒකක 8000ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහ පස්වෙනි අවුරුද්දේ ඒකක 5000ක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා අපි හිතමු. එතකොට අපි බැලුවොත් මේ වත්කමින් අපි කොහොමද ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගන්න කියන එක අපිට පේනවා. මේ වත්කම කල් යන්න යන්න අපි මේ වත්කමෙන් ගන්න ප්‍රයෝජන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට පළවෙනි අවුරුද්දේ ඒකක 20000ක් හැදුවා. හැබැයි පස්වෙනි අවුරුද්දේ එනකොට අපි හදන්නේ ඒකක 5000යි. එහෙනම් අපිට පේනවා කාලයත් එක්ක මේ ප්‍රතිලාභ ක්‍රමක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා. එහෙනම් අපි depreciation method එකක් තීරණය කිරීමේදී මේ යන්ත්‍රය සඳහා අපි තීරණය කරන්න ඕනේ මුල් කාලවල වැඩි depreciation expense එකකුත් අවසාන කාලවල අඩු depreciation expense එකකුත් තියෙන depreciation method එකක්. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ depreciation method should reflect the pattern in which the economic benefits are expected to be consumed by an entity. So now we move to different depreciation methods. When it comes to these depreciation methods, the Excel software helps you to compute this depreciation expense in a computerized environment. So it makes your life easy. Once you input the information, the Excel, the relevant function will come up with the relevant depreciation expense for the period. The Excel functions, financial function allows you to do depreciation calculation using a spreadsheet very easily. There are different depreciation methods. So here we are going to discuss about 4 commonly used depreciation method. The first one we call it the straight line depreciation method. The second one we call it the fixed declining balance method, the double declining balance method, and finally the sum of years digit method. So these are some of the commonly used depreciation methods. So this is something that is available in your spreadsheet package, that is Excel. එතකොට අපි අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ව්‍යාපාර ආයතන විසින් බහුලව භාවිතා කරන depreciation methods. එතකොට එතනදී අපි කතා කරන්න යනවා depreciation methods 4ක්. එතකොට මේක අපිට Excel software එක ඇතුලේ embedded functions විදිහට තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේවා බොහොම පහසුවෙන් operate කරලා අපිට අවශ්‍ය වෙන output එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා straight line method, සරල මාර්ග ක්ෂය ක්‍රමයක්, fixed declining balance method, හීනවන ක්ෂය ක්‍රමයක්, double declining balance method, එකත් අපි කියනවා හීනවන ක්ෂය ක්‍රමයක්, තවත් ස්වරූපයක්, ඒ වගේම sum of years digit method. එතකොට මේ වගේ ක්‍රම 4ක් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So let's move on to the first method of depreciation, and it is the one of the very easy method of depreciation. But again, you have to keep in mind, when it comes to the determination of a depreciation method, you can't do it as you wish, but you have to make sure that the depreciation method what you are going to use must reflect the pattern in which the future economic benefits are expected to consume by the entity. Under this method, the depreciable cost of the plant being spared equally over the period, making up its estimated useful life. In other words, in a simple word, a same amount of depreciation is charged over the useful life. So in other words, so the depreciation amount may not change from period to period. A same depreciation amount will continue from the period 1 to up until the end of the useful life, and that is what the straight line method will do. So therefore, the straight line method is suitable for a situation where you expect to take the benefits of the PP item on a constant basis. So you are expecting to get a same amount of benefit throughout the useful life. For example, so if you expect to do 10,000 output
for each and from the beginning of the useful life up until the end of the useful life, and the suitable method is the straight line method. එතකොට අපි මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ සරල මාර්ගශය ක්‍රමය. එතකොට මේ සරල මාර්ගශය ක්‍රමය තුල මොකක්ද තියෙන සුවිශේෂත්වය? මේ වත්කමේ ෂය කළ හැකි අගය සමානව බෙදා හරිනවා ඵලදායී ජීව කාලය පුරා. එතකොට යම් කිසි වත්කමක ඵලදායී ජීව කාලය අවුරුදු 5ක් නම් ඒ අවුරුදු 5 පුරාවටම සෑම අවුරුද්දකම එක හා සමාන ඩිප්‍රිසියේෂන් ප්‍රමාණයක් තමයි අපි මේ වත්කම සම්බන්ධයෙන් charge කරන්නේ. මේ expense එක විදිහට අඳුරගන්නේ එක හා සමාන depreciation ප්‍රමාණය. The abbreviation of this formula is SLN. So the abbreviation of this formula is SLN. This formula returns the straight line depreciation of an asset for one period. So the syntax of this straight line method. So there we have three major components. The first one is the cost. As I explained to you earlier, when you acquire a non-current asset, you have to pay the price. So the price what you pay in acquiring a non-current asset is what we call the cost. Then the salvage, or we call it the residual value. So here we use the word salvage value. So salvage is the value at the end of the useful life. You know, having used this particular PP item for a particular period of time, at the end of the useful life of the asset, if you sell this particular PP item, and how much would you get? And that is the residual value or the salvage value. The final one, it is the life, it is the number of period over which the asset is depreciated. It is nothing but the useful life of the asset. එතකොට මේ ස්ට්‍රේට් ලයින් මෙතඩ් එකේ තියෙන සින්ටැක්ස් එක බැලුවොත් අපිට පේනවා ප්‍රධාන කාරණා තුනක් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි එක තමයි කොස්ට් එක. එතකොට මේ කොස්ට් එක කියන්නේ මොකක්ද? අපි දන්නවා දිගු කාලීන වත්කමක් එහෙම නැත්නම් අපි කියන දීපල පිළියෙත උපකරණ අයිටමයක් අත්පත් කර ගැනීමේදී යම් කිසි පිරිවැයක් ගෙවීමට සිද්ධ වෙනවා. ඒ ගෙවන පිරිවැය තමයි අපි කියන්නේ කොස්ට් එක කියලා. ඊට පස්සේ සල්වේජ් වැලියු එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒකට අපි කියනවා සුන්බුන් අගයක් කියලා. කියන්නේ මේ වත්කම යම්කිසි ඵලදායී ජීව කාලයක් පුරා භාවිතා කරලා අවසන් වෙලා ඵලදායී ජීව කාලය අවසානයේ මේ වත්කම අපි විකුණුවොත් අපිට මේ වත්කමෙන් කීයක් ලැබෙනවද? ඒක තමයි අපි කියන්නේ salvage value කියලා. ඒකට life කියන්නේ බොහොම සරලයි. ඒ කියන්නේ වත්කමේ ඵලදායී ජීව කාලය. ඒකට මේ කාරණා තුන තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ සරල මාර්ග ක්‍රමයේ යටතේ යම්කිසි වත්කමක් ෂෙයා කිරීම. So now let's move on to an example and let's see how this straight line method will work. It says that assume a company purchased an equipment which cost rupees 100,000 today with a residual value of 10,000, and the useful life of this asset is 10 years. And it says use the straight line methods to depreciate this asset. And further, it requires you to prepare a depreciation schedule for the total life period of asset and prepare a bar chart to show the depreciation expense and accumulated depreciation for the life of the asset. Now let's move on to an Excel sheet and let's work out this particular question. So first, as usual, when you are going to develop a model, you start with the input. So the input here, the first input is the cost. So the cost is given, that was 100,000. Then the second information, that is called the residual value or the salvage. The salvage, it was 10,000 rupees. Then it talks about the useful life, and that was 10 years. So those are the information that is being provided. So now let's compute the depreciation of this asset using the straight line method.
So you, as usual, you type it straight line method SLN. So once you start typing, so it appears, and you take the expanded form of the formula, then you simply input the information. So the cost, make it constant, salvage value, make it constant, and life, make it constant, and you come up with depreciation. It is 9,000. So it is annual depreciation, because you know this is not going to change throughout the period. Annual depreciation. So it comes as 9,000. So since we operate in Sri Lankan rupees, we can change the format. So in the home tab, in the number, so you can go to the currency, and in the symbol, so you type LKR. So when you start typing, it appears, and you may get that. So therefore, depreciation per annum is rupees 9,000. So that is the very first requirement. You've been asked to compute the depreciation per annum. Then the second requirement was you were requested to produce a depreciation schedule for depreciation. So let's prepare that as well. Schedule for depreciation. Schedule for depreciation. So in that, I might get the period first. So it is important. That is the years, year 1 to 10. Year 1 to 10. So you may take that from year 1 to 10 and drag it. So it is good enough to take up until 10. That is the period. Then you may get the cost of the asset. So it is needed. And then you have to take the depreciation, and the next information, that's going to be the accumulated depreciation. Accumulated depreciation. And then you have, finally, once you deduct the accumulated depreciation from the cost, we use a technical word, we call it carrying amount. Carrying amount. Carrying amount. It's carrying amount. එතකොට අපි මේ depreciation schedule එක හදා ගන්නකොට අපිට මේ වගේ informations කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේක format කරගමු. අපි center කරලා අපිට පුළුවන් දාගන්න format එකකුත්. right. එතකොට අපි මෙතනදී හම්බුණා cost එක කියන එක අපි දන්නවා යක්පත්කමක් මිලට ගැනීමේදී අපිට වැය වෙන මුදල, depreciation අපි දන්නවා දැනටමත් ඒක තමයි වාර්ෂික වියදම, ෂය වියදම. එතකොට accumulated depreciation කියන එක පැහැදිලි depreciation වල accumulate වීමක් තමයි එතන සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි වර්ෂයක් පුරා සිද්ධ වෙන depreciation එකතු කරගෙන ගියාම ඒකට අපි කියනවා accumulated depreciation කියලා. එතකොට යම් කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් අවසානයේ වත්කමේ carrying amount එක කියන්නේ අපි කියනවා carrying amount කියලා ධාරණාගය. ඒ කියන්නේ වත්කමක පිරිවැයෙන් අපි මේ වත්කමේ තියෙන සමුච්චිත ෂය ඉවත් කරොත් අපිට ලැබෙනවා මේ වත්කමේ ධාරණාගය. ඒක තමයි අපි carrying amount කියලා කියන්නේ. So let's start with the cost. So the cost, you can easily take that. You may refer from the input area and make it constant. The depreciation, so you can compute that, or even you could have taken it from the top, but let me compute that again. So අපි ගන්නවා මේ SLN කියන function එක. අරගෙන අපි cost එක input කරනවා. ඊපස්සේ salvage value එකත් අපි input කරගන්නවා. ඊළඟ life එකත් අපි input කරගන්නවා. එතකොට අපි දන්නවා
සරල මාර්ග ක්‍රමයේ ෂය වීමේදී මේ ෂය වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කාලච්ඡේදයේ පුරාවට. අපිට පුළුවන් මේක පහසුවෙන් පහලට අදින්න. සෑම කාල පරිච්ඡේදයකම එකම ෂයාගයක් තමයි පවතින්නේ. It's not going to change. Accumulated depreciation. පළමු කාල පරිච්ඡේදයේ අවසානයේ depreciation තමයි accumulated depreciation වෙන්නේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට අපි carrying amount එක බැලුවොත් පිරිවැයෙන් සමුච්චිත ෂය ඉවත් කරපුවාම තමයි අපිට carrying amount එක හම්බ වෙන්නේ. මේ වත්කමේ වටිනාකම පළමු අවුරුද්ද අවසානයේ කීයද කියලා බැලුවොත් අපිට පේනවා 91000. ඒතකොට මේ cost information එකත් අපි දන්නවා කාලච්ඡේදයෙන් කාලච්ඡේදයට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වත්කම අපි මිලට ගත්තාගේ එහෙනම් අපි මේක කෙලින්ම අපිට මේක බොහොම පහසුවෙන් පහලට ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. මේක 10000ක් විදියට අවසන් කාල පරිච්ඡේදය දක්වාම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් accumulated depreciation දෙවෙනි අවුරුද්ද අවසානයේ you can see that at the end of the first period accumulated depreciation is 9000 and we may add the depreciation of the second year, then it become the total depreciation in the second year. Now we can drag this for the second period, then you can see that from the cost accumulated depreciation is deducted, then the carrying amount is arrived. And now let me drag this accumulated depreciation and also let me drag this to the end. Now you can see the carrying amount at the end of each period, and most importantly you may notice that at the end of the useful life the carrying amount of this asset had become 10,000, and that is what we call the salvage value. So therefore, why it become equal to the salvage value? Because all what you depreciate is the depreciable amount. That is in the sense, when it comes to the depreciation, you took the cost, then you deduct the salvage value, and then you distribute that throughout the useful life. So therefore, we agree that we only consider about the depreciable amount. So when it comes to the depreciable amount, it is always the cost minus the residual value. So therefore, if I take the total depreciation, you would witness that it is 90,000. It is 90,000. So actually, I need not to work it over there because that is what it is there in the accumulated depreciation. So the accumulation is equal to 90,000. So you have depreciated altogether 90,000. So that is the depreciable amount. So the cost minus the residual value. So that's why at the end of the period this carrying amount had become equal to the residual value. So අපිට මෙතන පේනවා මේ කාලච්ඡේදයේ අවසානයේ මේ carrying amount එක සමාන වෙලා තියෙනවා වත්කමේ සුන්බුන් අගයට. එහෙම නැත්නම් වත්කමේ residual value එකට මේක සමාන වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි දන්නවා සෑම වෙලාවකම අපි depreciate කරන්නේ වත්කමක ෂය කළ හැකි අගය. ඒකට ෂය කළ හැකි අගය කියන්නේ මොකක්ද? වත්කමේ පිරිවැයෙන් වත්කමේ සුන්බුන් අගය අඩු කරපුවාම ලැබෙන වටිනාකම. ඒකට හේතුව තමයි මොකද අපි 100,000 දීලා වත්කම ගත්තත් එම වත්කමේ කාලච්ඡේදය අවසානයේ ඵලදායී ජීව කාලය අවසානයේ අපි රුපියල් 10,000කට විකුණනවා. එහෙනම් ඇත්තටම ව්‍යාපාරයේ අපි මේක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ රුපියල් 90,000ක වටිනාකමක් විතරයි. ඒ නිසා තමයි අපි 90,000 ෂය කරන්නේ. මේක තමයි අපි කියනවා depreciation schedule කියලා. ඒක අපේ දෙවනු අවශ්‍යතාවය. එතකොට මෙතනත් ඇත්තටම අපි local currency එක භාවිතා කරන නිසා අපිට පුළුවන් format කරගන්න මේ currencies ටික local currency වලට අපි numbers වලට ගිහිල්ලා home tab එකේ currency වල symbol එක අපි LKR කියලා ගන්න. right. then අපිට පේනවා මෙතන ඔක්කොම LKR Sri Lankan rupees වලින් represent වෙනවා. ඊට මේක තමයි දෙවෙනි අවශ්‍යතාවය. ඊට පස්සේ කිව්වා අපිට මේ depreciation සහ accumulated depreciation පෙන්වන්න කිව්වා bar chart එක දාලා. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලිව පෙනේ සෑම වර්ෂයකම එකම depreciation අගයකුත් accumulated depreciation වර්ෂයෙන් වර්ෂයට
වැඩි වෙන විදිහටත් මේක තියෙනවා. අපි බලමු මේක මේ ඉන්ෆර්මේෂන් දෙක bar chart එකකටත් දාලා. කොහොමද අපි කරන්නේ? The first you have to select the area including the heading. So we have to take the depreciation and accumulated depreciation. So we may select the whole thing. Then we go to data. So then we may go to insert. We may go to insert, and then you can see that in the insert there's an area for chart. So there are different kinds of charts: the pie chart, the bar chart, line chart. Likewise, different kinds of charts are there. So you may explore that. So when it is convenient for you, you may explore these options, right? Now what we are going to do is I'm going to apply a particular chart. So therefore let me take recommended charts. So in the recommended chart, I might select a chart that is suitable for me. Then it seems that the chart number 2 seems to be helpful in understanding this particular scenario. So therefore let me take that the clustered columns. So then let me say okay. See, now you can see that the depreciation so you may drag this chart down a little bit. So you may take it to separate area, then you can very easily see that. Right, you can see this very clearly. See, so the first, so we have taken the depreciation is represented by the blue color, and the orange color will represent the accumulated depreciation. See, in each year the same amount of depreciation were there, but when come to the accumulated depreciation, you can see that there is a rising trend. So it changed from period to period in a equal amount. So you may do the formattings. You can change this chart name as well. So you can format this chart name. So this is depreciation, straight line depreciation. We call it SLN. So it is the short form. Let me use it. Straight line depreciation method. So that's how we do the depreciation under the straight line method. So you may try that on your own. Now let's go back to our presentation and let's continue. And that's how we do the straight line depreciation. Then let's move on to the second type of depreciation, and we call it fixed declining balance method. In this particular method, it is also another type of depreciation method, and we'll see it returns the depreciation of an asset for a specified period using the fixed declining balance method. The abbreviation of this formula is DB. The fixed declining balance method computes the depreciation at a fixed rate. The DB uses the following formula to calculate the depreciation for a period. So as I said earlier, this is another method to compute the depreciation. So there are different kinds of method, and we may explore what this depreciation method. So if I just to give you a kind of idea about this fixed declining balance method, here what basically happens is, so under this particular method, the higher amount of depreciation is charged in the initial period of the asset. But while the asset ages, or I must say that towards the end of the useful life of the asset, the depreciation amount is lower compared to the initial period. So therefore, in the initial period, a higher depreciation is charged, while towards the end, a lower depreciation is charged. So therefore, this particular method is suitable for an entity where they take the benefit of an asset in a pattern
So they take more benefit during the initial period of the asset, while they are taking lower benefits towards the end of the asset. So that would be the appropriate scenario that you must use the fixed declining balance method. එතකොට මේ fixed declining balance method එක සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට ඒකත් depreciation සඳහා භාවිතා වෙන තවත් එක් ප්‍රධාන ක්‍රමයක්. එතකොට මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ කාලච්ඡේදයෙන් depreciation ගණනය කරනවා. සරල මාර්ග ක්‍රමයට සාපේක්ෂව මේ depreciation method එකේ තියෙන වෙනස්කමක් තමයි මේ depreciation method එකේදී සෑම කාලච්ඡේදයකම එකම depreciation අගයක් නෙමෙයි අපිට ලැබෙන්නේ. අපිට ලැබෙනවා වෙනස් depreciation අගයන් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ depreciation වත්කමේ මුල් කාලවලදී වැඩි depreciation ප්‍රමාණිකුත් වත්කමේ අවසන් කාල පරිච්ඡේද වලට අපි යනකොට අඩු depreciation ප්‍රමාණිකුත් තමයි මේකදී අපිට දැක ගන්න හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ depreciation method එකක් suitable වෙන්නේ මොන වගේ ආයතනයකටද? එතකොට සමහර ආයතන තියෙන්න පුළුවන් වත්කම මිලට ගත්තාම ඒ වත්කමේ මුල් කාලේ වැඩි වශයෙන් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා. සහ වත්කම භාවිතයෙන් පරණ වෙන්න මේ වත්කමින් ලබා ගන්න ප්‍රයෝජන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. නම් ඒ වගේ වෙලාවක අපිට ගැළපෙනම depreciation method එක තමයි මේ fixed declining balance method. So we may explore this later, right? So in this fixed declining balance method, we may look at the syntax. So the same set of information is there except two information. The very first information is it is the cost in the initial cost information. So that is what we had discussed already. So that is the purchase price of asset. Then we have the salvage, and that is the residual value of the asset. We have already discussed that. And life, and that is also the useful life of the asset. And when come to the period, that is a new information. So when come to the period, as I said earlier, in this particular method, depreciation would vary from period to period. So therefore, when you are preparing the depreciation schedule, so in the period column, you have to make a reference. So you have to keep a relative cell there. Then you would see that depreciation would change from period to period. Then you have the month. So compared to the previous method, this particular depreciation method will help you even to do the depreciation for a partial year. So it is an kind of added facility or added advantage of this particular method. So we'll see what you mean by partial depreciation so later. So we are going to work out a question for that, and then you would be more convinced with what is that. එතකොට මේකේ fixed declining balance method එකේ තියෙන syntax එකට ඇවිල්ලා බලුවොත් අපිට පේනවා අපි කලින් කතා කරපු cost එක, salvage value එක සහ life එක තියෙනවා. ඊට අමතරින් තොරතුරු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි period එක, අනිත් එක month එක. එතකොට මේ period එක කියන්නේ මොකක්ද? අපි දන්නවා වත්කම යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් පුරාවට භාවිතා කරන්නේ. එතකොට ඒකේ පළවෙනි අවුරුද්ද, දෙවෙනි අවුරුද්ද, තුන්වෙනි අවුරුද්ද කියලා මේක වෙනස් වෙනවා මේ period එක. එහෙනම් මේ period කියන එක අපි refer කරලා දෙන්න ඕනේ depreciation schedule එක නම් period කියන column එකට refer කරලා දුන්නාම ඒක අපි drag කරනකොට වෙනස් වෙයිගෙන යනවා. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි මෙතනදී අපි දන්නවා කාලච්ඡේදයෙන් කාලච්ඡේදයට ෂෙයා ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා period කියන එක වැදගත් information එකක්. ඒ වගේම මේ method එකේ තියෙන තව සුවිශේෂී දෙයක් තමයි මේ method එකෙන් පහසුකම් සලසලා තියෙනවා partial year එකට. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වර්ෂයක් කියන්නේ මාස 10ක කාල පරිච්ඡේදයක්. ඒකට මාස 10කට වඩා අඩු කාල පරිච්ඡේදයකට උනත් අපිට ෂෙයා කිරීමේ හැකියාව මේ ක්‍රමය තුල ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට අපි යම්කිසි වත්කමක් අත්පත් කර ගැනීමේදී අපි ඒක ගිණුම් වර්ෂයේ පටන් ගන්න දවසේම අත්පත් කරගන්නේ නැහැ. බොහෝ වෙලාවට. ඒකට ඒක සාමාන්‍යයෙන් මාස 3ක් ගිහිල්ලා මාස 4ක් ගිහිල්ලා ඒකට මේ වගේ කාල පරිච්ඡේදයක් ගිහිල්ලා තමයි අපි මේ වත්කම අත්පත් කරගන්නේ. එතකොට එතන අපිට පේනවා ඒකට මාස 12කට වඩා අඩු කාලයක් තමයි අපි depreciate කරන්න තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතුවොත් ජනවාරි 1 වෙනිදා ගිණුම් වර්ෂය පටන් ගන්න ව්‍යාපාරයක අප්‍රේල් 1 වෙනිදා නම් යම් කිසි වත්කමක් ලබා ගන්නේ
එතකොට අපිට පේනවා ඒ වර්ෂයේ මාස 9ක් තමයි මේ වත්කම භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට එතනදී අපි ෂෙයා කිරීම කරන්න ඕනේ මාස 9කට. එතකොට අවුරුද්දටම නෙමෙයි. එතකොට ඒ වගේ ෆැසිලිටි එකකුත් මේ කියන මෙතඩ් එක තුල තියෙනවා. Now let's work out a question and let's see how it works. So we may go to the activity 8 and I would say the same set of information is there as in the case of activity 7. Then you require to prepare the depreciation schedule and also bar chart. So the depreciation and the accumulated depreciation. So we may try that as well. So take into a new sheet so we can get the information. So as usual, first you have the cost information. You have the cost information. Then you may have the salvage and you may have the useful life. So those information is similar to the previous one. So we may get this 100,000 salvage value, it is 10,000, useful life 10 years. Then we may prepare the depreciation schedule and then thereby we may compute the depreciation, because we know depreciation would change from period to period. So therefore we may prepare the depreciation schedule. In that we may compute the depreciation. So most importantly you need the period and there you need the cost information as usual and depreciation, accumulated depreciation as in the previous case, and finally the carrying amount. So the period is always the useful life. Up until the useful life it will go up until 10, right? Then the cost information, again you know the cost is the price that you paid to acquire this asset and it does not change from period to period, so it remains constant. So now come to the most important thing, depreciation. So this time the syntax is db. You take the db and take the expanded form, then you feed the information cost. From the input you would input that salvage 10,000, would input life, it is the useful life, you may input that period, and that is where you make the relative cell reference. You may refer to the period in the depreciation schedule, so keep it relative. And when come to the month, you know you don't have to enter any information here in the question, because we are going to assume that we acquire this asset on the very first day of the accounting period. So therefore there we have 12 months. So if we omit this, automatically it is considered as 12 months. If there is a difference only, we must feed the month information, but here we don't have a requirement for that, so we may left that, say okay. Then you may drag it down, and as I said earlier, see, you can see that in the initial period you are charging a higher depreciation, but towards the end you are charging a lower depreciation. So that is one of the main difference from what you witness compared to the straight line depreciation method. So in the initial period you can see a higher depreciation is charged, but towards the end you can see that so you have charged a lower depreciation. So that is the situation when it comes to the straight line, when it comes to the fixed declining balance method. Now you can work out the accumulated depreciation as we did earlier, and you may add
it. You can simply drag that down, so it will continue. The carrying amount, as usual, cost minus the accumulated depreciation. So that is what another thing, that is what how we compute the carrying amount. So once you compute the carrying amount, you can see that when it comes to the at the end of the useful life, so this time it shows that the residual value, or what we call the salvage value, was 10,000, but the carrying amount is 9,958. But we know when it comes to the depreciation, all what we depreciate is the depreciable amount. So the depreciable amount is the cost minus the salvage value. So therefore 90,000 should be depreciated. But here we can see we have depreciated somewhat more, because in this particular method, so there can be small differences you would witness towards the end of the depreciation. So here you can see that instead of 90,000 altogether, 90,041.25 is depreciated. So it is due to the rounding, or it is due to the it is because of the depreciation percentage that is being used. So it is mainly due to the depreciation percentage that is being used. But when you encounter a situation of this nature, it is recommended for you to make a manual adjustment for that. So here you can see that it's a slight difference. You would likely to encounter a slight difference. It is just 41.25 is over depreciated. So what I would suggest is you may go to this depreciation figure and manually you can deduct 41.25, the excess amount. Then you can see the situation comes to a perfect situation. So therefore, if you are going for the declining method, this fixed declining method, so you would encounter such kind of small differences. So you would have sometimes over depreciated a little bit, or sometimes you would have under depreciated a little bit. So this time we have seen that you have over depreciated, so therefore we have rectified that by deducting. එතකොට මේ ෆික්ස් ඩික්ලයිනින් මෙතඩ් එකට අනුව ඩිප්‍රිෂিয়েට් කරපුවාම අපි දැක්කා. එතකොට කාලච්ඡේදය අවසන් වුණාම අපි යම්කිසි අගයක් වැඩිපුරක් ඩිප්‍රිෂিয়েට් වෙලා තිබුණා. එතකොට ඒක බේසිකලි සිද්ධ වෙන්නේ මේ මෙතඩ් එකට අනුව යම්කිසි රේට් එකකට තමයි ඩිප්‍රිසියේෂන් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඒ රේට් එකේ තියෙන පර්සන්ටේජ් එක තමයි මේ වෙනස්කම පොඩි වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අපි කරන්න ඕනේ මොකක්ද? මේ depreciation figure එක final year එක පොඩ්ඩක් adjust කරලා අපි ඒක carrying amount එක equal කරනවා residual value එකට. එතකොට මෙතනදී අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ? අපිට පේනවා 90041.725ක් තියෙන්නේ. නමුත් අපි depreciate කළ යුතු තිබුණේ 90000ක්. නිසා අපිට පුළුවන් මේ වැඩි ප්‍රමාණය පොඩි adjustment එකක් විදිහට adjust කරන්න. එතකොට අපිට පේනවා ඔන්න accumulated depreciation 90,000 වෙනවා. ඒත් එක්කම carrying amount එක 10,000 වෙනවා. එතකොට මේ method එක යටතේ depreciation සිද්ධ වෙන ආකාරය මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත් manually කොහොමද depreciate වෙන්නේ කියලා. එතකොට if I just go back to the slide just to show you that, so this is a technical aspect, so you need not to make more sense out of that, but just to show how it works, right? So you can see that, as I mentioned, here in this particular depreciation method, a particular rate is being used. So depending on the information what we enter to the formula, they would compute a particular depreciation rate. And how that particular depreciation is computed, if you do it manually, it's like this. It's like 1 minus the salvage divided by 1 minus the salvage divided by cost to the power 1 divided by the useful life of the asset. So this is how it was technically computed.
But here we need not to make more sense out of that because it is automatically taken care. But I just wanted to say that that is how it is being depreciated. So therefore, in this situation, just to show you how it is being done, so if you really need to know about the rate, and it's like you take equal, it is 1 minus, you take 1, it is, so just go back to the formula, it is salvage divided by the cost, is that cost to the power 1 divided by life. So the life is 10 years. So this is how that particular rate is being used. So you have to careful about using the brackets. So we may use one more bracket over here, not make much difference. So we have to accept that C. So this is the rate that is being used. So it is roughly around 20%, 20.6, 20.6%. I would say that it is 0.206. So that would be the rate. So once you round it up, you can see that it is 0.206 because it says that you have to round it into 3 decimal places, right? So I have rounded that into 3 decimal places. It is 0.206. Then what they have done, they would have taken the cost in the first period. So when it comes to the depreciation in the first year, if I do it manually, depreciation in period 1, it would go like this, right? You take the cost. So actually it always goes like, just to show, cost minus, see, this is the formula, cost minus the total depreciation from prior periods multiplied by the rate. But here we don't have the prior period depreciation in the very first year, so therefore we take this 100,000 multiplied by this particular percentage and you get 20,600, and that is exactly similar to the depreciation what it had produced under this method. So therefore I would say that you don't have to worry about this manual aspect. I just wanted to tell, and this is how it is being done. So therefore they have used a rate of 0.6, and because of that particular rate, so the small difference can come over here. So that's what I wanted to explain you. And similarly, if I do the depreciation for the second year, so how it would look like, you have to take the cost, you may take the cost, so let me take it from here, and the depreciation, accumulated depreciation in the first year, depreciation in the prior period, you deduct that, you multiplied it by this percentage, and you may get 16,356.4. and likewise this is how it would have been continued. So the third year, similarly, if you do, you take the cost, deduct the accumulated depreciation, and you do it. Just to show depreciation in third year, this is how it would have done. So you may take the cost, it is 100,000 minus the accumulated depreciation in the prior period, 36,956.4 multiplied by this percentage, and that is this amount. So therefore you can see that that is equal to this amount. So somehow what I wanted to stress is, so that is how it is done in a manual way, right? So just forget about that, just to show that, right? So all what you need to do is you must be capable to compute that using the particular Excel function. Right, now we have done it.
Since we are using the local currency, we may do the formatting. So we may go to the formattings, then that is currency, and symbol, that is LKR. So you may get that, say okay. Right, now let's move on to the third requirement, and let's do that. You may take these two columns, you go to the insert and the recommended chart. So the most suitable one is going to be the clustered form column, so you may take it. So this is your depreciation, and this time the title you can change, it is DB. You have done the depreciation using the fixed declining balance method. So like in the previous case you did it. See, this time you may notice some important difference. So in the initial ages, higher depreciation is charged, but when the asset ages, the depreciation is systematically reducing. You can see that depreciation is constantly reducing. In the initial period, higher depreciation being charged, but when the asset ages, a lower depreciation per annum is charged. So if I just go back to the previous one, you can see that same depreciation amount was there, but now you can see that there's a declining trend. So the depreciation is continuously reducing. So that is one of the important things that you would witness over here. Let me drag that to a different place. You can very easily see that. So this is what your chart is: depreciation and accumulated depreciation. And in relation to this, I just wanted to teach you one more important thing. As I said earlier, uh, so in this particular depreciation method, it allows you a facility that is to compute the partial year depreciation. So මේ method එකේ තියෙන තව සුවිශේෂී දෙයක් තමයි partial year depreciation එකක් compute කරන්න දෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේ අපිට දැන් කරපු අවස්ථාව අපි සැලකිල්ලට ගත්තා. අපි හිතුවා ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදය පටන් ගන්න වෙලාවේ තමයි අපි මේ වත්කම අත්පත් කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ 1st of January අපි හිතමු 2019 කියලා. එතකොට අපි හිතනවා ගිණුම් කාල පරිච්ඡේදය පටන් ගන්න දවස් තමයි වත්කම අත්පත් කරන්නේ. ඒ නිසා අපි මුළු අවුරුද්දටම ෂෙයා කරා. දැන් බැරි වෙලා හරි අපි හිතුවොත් මේ අවස්ථාවේ 1st of April 2019 මේ වත්කම අත්පත් කරගත්තා නම් අපේ depreciation කොහොම වෙන්න තිබුණාද? අපි බලමු ඒකත්. එතකොට මම ගන්නම් මුලින්ම period කියන එක. එතකොට මෙතන period එක අරගෙන එතකොට period 1 to 10 යනවා. එතකොට අපි දන්නවා පළවෙනි period එකේ මාස 8යි ඉතුරු වෙලා තියෙන 9යි ඉතුරු වෙලා තියෙන ෂෙයා කරන්න. එතකොට අනිත් අවුරුද්ද වල මාස 12ම ෂෙයා වෙනවා. හැබැයි අවසාන අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ 10ට චුට්ටක් එහාට ගිහිල්ලා 11ට ගිහිල්ලා 11 වෙනි අවුරුද්දෙත් ඇත්තටම මාස 4ක කාලයක් ෂෙයා මාස 3ක කාලයක් ෂෙයා වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අවුරුදු 10 හරියටම හරියන්නේ. ඒ කියන්නේ 2019 4යිකින් පටන් ගත්තාම අවුරුදු 10ක් ගිහිලා 2029 3.31කින් තමයි මේක ඉවර වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ අවුරුද්දේ තියෙනවා 2019 12.31 වෙනකම්, 2020 12.31, 2021 22 23 24 25 26 27 28. එතකොට 2029 කියන අවුරුද්දෙත් අපි මාස 3ක් මෙතන ෂෙයා වීමක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ අවුරුදු 10 හරියටම සම්පූර්ණ වෙන්න නම්. එහෙනම් ඒක පීරියඩ් 11ක් කියලා අපිට ගන්න වෙයි. එතකොට මේ වගේ තත්වයක අපි බැලුවොත් කොහොමද depreciation ප්‍රමාණය compute වෙන්නේ කියලා, just to show that අපි ගන්නවා db කියන function එක, වෙනසක් නැහැ. You may take the function and cost information, you may get that. Salvage, you may also get that. The life, you may get this, and the period, as usual, you may make the reference. You want to keep it relative. Sorry, life is actually this, the useful life. Period, and period is what you keep relative. And when come to the month, and this is an instance where you would have to
enter the month column. You have to fill the month column. Why is that? In the very first year, you have only 9 months left. So therefore, you have to enter, you want to depreciate for how many months? In the very first year, you want to depreciate for 9 months. So you feed that and it remains constant throughout the period. Now you can say OK, and you can simply drag this down. See the difference. If you do the depreciation for the full year, it would have been 20,600. Since you do the depreciation for 9 months period, so you can see that it is 15,450. So it reflects the difference. And in the final year, you can see that there's a depreciation component that was 546. So that's why I told you the 3-month period in the final year should also be depreciated. So that would be the only difference. All what you have to do is the month information had to be fed into the system. Right. Now let's move on to the third depreciation method, and that is called the fixed declining balance method. So in this method also, it is also another variation of the declining balance method. We have to move to the double declining balance method. In the double declining balance method, this is also a variation in the declining balance method. So that is also another method that is used under the declining balance techniques. So here basically what happens is, again you would likely to witness in the initial age of the asset, you would witness higher depreciation, but when the asset ages, and you would witness that a lower depreciation rate. The syntax for this double declining balance method would be DDB. You can see over here the DDB is used in this particular method as the syntax, as the abbreviation, and the syntax would be explained later. This returns the depreciation of an asset for a specified period using the double declining balance method or some other method you specify. The abbreviation is DDB. The double declining balance method compute depreciation at an accelerated rate. So I must say that. So in this question you have witnessed straight line method. So when you go for a straight line method, you can work out a particular percentage. But when it comes to the double declining balance method, what happens is the rate what you had used in the straight line method is multiplied by 2, and then you might get that is as the double declining balance method. So we may work that out and you may be pretty much convinced. Again, you need not to worry about those aspects, because all what you need to do should able to do is do the depreciation using the given function. So here also, if you move to the syntax, the same set of information is there. The only new information is the factor. Here also the period included, because you know the depreciation would vary from period to period. So therefore it is included. When come to the factor, so this is the rate at which the balance decline. If the factor is omitted, it is assumed to be 2. So ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ මෙතනදී factor එක automatically නැත්නම් අපි මේක omit කරොත් by default ඒක දෙකක් කියලා තමයි සලකන්නේ. මොකක්ද මේ දෙකක් කියන්නේ? අපි straight line method එකකට ගියා නම් ඒ question එකට අදාළව එන්න තිබුණු percentage එක දෙකෙන් ගුණ වෙලා තමයි මෙතන fact එක හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නම් මේ fact එක 3 කරන්න පුළුවන්. ඒක 1.5 කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ Tamanට straight line method එකට අනුව තිබ්බ rate එක කී ගුණයකින් වැඩි වෙන්න ඕනද කියන එක මෙතන අපිට decide කරන්න පුළුවන්. by default ඒක දෙකක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. මම මේක පසුව පැහැදිලි කරන්නම් question එකක් work out කරනකොට. So now let's move to a question and we'll see. Assume we purchased the equipment which cost 100,000 today, the residual value is 10,000, useful life is 10, the same information, but you have to compute the depreciation using a different technique. It is DDB, and you have to prepare the chart and also produce the bar chart. Right. Okay, let's move on to the Excel sheet and let's work this out. So under this method,
So first you take the information, you have the cost information, then you have the salvage, and then you have the life information. First it is 100,000, salvage 10,000, life 10 years. So depreciation schedule must be prepared. Depreciation schedule must be prepared, and you know that there you need the period information, and there you need the cost information, depreciation information, accumulated depreciation information, and the carrying amount. Right. So the period ranging from 1 to 10, so you may get that easily. 1, 2. Cost, it always remain constant. You can simply make a reference and make it constant. So you may drag it down, no problem. Now we come to the important one. It is the depreciation. So how we do? Take the DDB and you may enter the information. So the cost need to be entered 10,000. Salvage need to be entered 10,000. Life 10 years. Now we come to the important one, period. So you may make it 1. So that is, you make a relative cell reference, and that's it. We are going to ignore the factor because we want to have the double declining method. So if you want to change the factor, you may do that and you can witness, right? I'm not going to change that. Say okay. See, it comes as 20,000. First year 16,000, 12,800. When the asset ages, you can see a lower depreciation being charged. Accumulated depreciation, how to get that? It is 20,000. First year. The second year, first year depreciation, accumulated depreciation pass. The second year depreciation 36,000. You may simply drag them down. Carrying amount can also be taken 20,000, sorry, 100,000 minus 20,000. You may get that 80,000, and you may drag that down. And here also you can encounter the same problem. So little difference is there. So this time you have under depreciated. Then you know how to adjust that. You may go to the final year depreciation and you may manually adjust. This time you might have to add how much? 737.42. Right. With that, so you can see that accumulated depreciation will become 90,000, thereby the carrying amount is equal to the residual value, because all what you can depreciate is the depreciable amount. So this is what the double declining method. Then I talk about the factor, right? I told that the factor is uh, the percentage, the depreciation percentage which is used under the straight line method multiplied by 2. Now we'll see how can you agree on the depreciation percentage used under the straight line method. So අපි බලුවොත් straight line method එක යටතේ මුලින්ම කතා කරපු මොකක්ද depreciation rate එක වෙන්න ඇත්තේ. What would have been the depreciation rate? ඒතකොට ඒක අපිට ගන්න තිබ්බා බොහොම පහසුවෙන්. අපි ගන්නේ කොහොමද? ලයිෆ් එක අපිට දීලා තියෙනවා. ලයිෆ් එක 10ක් කියලා තියෙනවා. එහෙනම් එක කාල පරිච්ඡේදයක් කියන්නේ 1 බෙදීම 10යි. එහෙනම් ඔන්න අපිට පේනවා 100ට 10ක් තමයි depreciation rate එක වෙලා තියෙන්නේ straight line method එක යටතේ. එහෙනම් double declining method එක යටතේ double declining DDB, right? DDB යටතේ කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ? මම කිව්වා මේක දෙගුණකින් multiply වෙලා තමයි rate එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ 100ට 20ක්. අපි බලමු ඒක ඇත්තද කියලා. ඒතර අපි බැලුවොත් පළවෙනි අවුරුද්දේ මේකත් මම කිව්වා සරල මාර්ග මේක
හීනවන ශේෂ ක්‍රමයට ෂෙයා වෙන එකක්. එහෙම නැත්නම් declining balance එකට ෂෙයා වෙන එකක්. එතකොට මේ අවස්ථාවේ මම depreciation first year එකට ගණනය කරොත් එතකොට මේ අවස්ථාවේ සෑම වෙලාවකම හීනවන ශේෂ ක්‍රමය නම් යන්නේ declining balance නම් depreciation ගණනය කරන්නේ cost minus previous depreciation accumulated depreciation අඩු කරලා ඒ value එක percentage එකෙන් multiply කරලා. එතකොට පළවෙනි අවුරුද්ද ගත්තොත් අපි දන්නවා accumulated depreciation නැහැ. මේ 100,000 කෙලින්ම අපිට 20% වලින් multiply කරන්න පුළුවන්. right. ඔන්න පේනවා 20,000 තියෙනවා. එහෙනම් ඒ 20,000 තමයි depreciation විදිහට තියෙන්නේ. ඒ අනුව අපි second year එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් depreciation හරිනම් වෙලා තියෙන්න ඕනේ කොහොමද manually කරනකොට අපිට පේනවා කොහොමද කරන්නේ cost එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ cost එකෙන් accumulated depreciation previous period එකේ අඩු වෙලා ඒක multiply වෙන්න ඕනේ අපේ percentage එකෙන්. right. 16,000. හරි. එහෙමනම් අපි මේ decide කරපු rate එක නිවැරදි. So then we can agree that the rate what we had determined earlier is correct in the moment. So that is what the double declining method. So that's how you do that. So as usual, we are going to draw the chart. You may select the area. Before that, we may format the area to local currency. This currency LKR. With LKR, yes. Now again you can draw the chart. You may get this and go to the insert recommended chart. You may select the clustered column and you may get that. So that is your chart under the method. This time it is DDB. Okay. Fine. Now let's move on to the final method of depreciation. We call it sum of years digit method. So that is also another variation in the depreciation. In this depreciation method, so it is also a technical one. So what you would witness, so it is also another form of declining method depreciation. So here also you would like to witness that in the initial period you may witness a higher depreciation rate, and towards the latter part of the useful life of the asset you may experience a lower depreciation rate. එතකොට මේ sum of the year digit method එකට එනකොටත් එතනදි සිද්ධ වෙන්නේ ඇත්තටම මේ වත්කමේ මුල් කාලවලදී වැඩි depreciation ප්‍රමාණයකුත් වත්කමේ අවසාන කාල පරිච්ඡේදවලදී අඩු depreciation ප්‍රමාණයකුත් තමයි ගණනය වෙන්නේ. එතකොට මේකත් වැටෙන්නේ හීනවන ශේෂ ක්‍රම යටතටම. ඒකට අපි කියනවා declining balance method වල තවත් variation එකක් කියලා. right. So now we witness how to do this sum of year digit method. So using the example, before that we may discuss the syntax. The same set of information. Cost is there, salvage is there, life is there, period is there. So nothing to explain. So we may straight away go to the exercise. The same exercise, 100,000 cost, 10,000 value, and 10 years. So you have to prepare the schedule and thereby the charts. Right. We may go to a new Excel sheet, and so we may so it is the cost. We may get the cost information, and that was 100,000. Then you have the salvage. It is 10,000. It is period. It is 10 years. Now you may get the depreciation schedule. Depreciation schedule. How do you do? You may get the cost. Sorry, you may get the period first.
period, then you have the cost, then you have the accumulated, sorry, depreciation, then you have the accumulated depreciation, and then you have the carrying amount. Split it from 1 to 10. So the cost is there, it is 100,000. It does not change from period to period, so you can make it constant and you may simply drag it down. So now come to the depreciation. So that is the important one. You take the SYD, syntax is SYD, sum of year digit method. Get that cost 100,000, salvage 10,000, and life it is 10 year, and most importantly the period you have to refer it as a relative cell, keep it as a relative cell and say okay. So now you may drag that and you can witness that when the asset ages, the depreciation amount reduces. So that's why I claim that this is to be a declining balance method. So then you may compute the accumulated depreciation. So then you can see what is the accumulated depreciation throughout the period. And the carrying amount can be easily taken cost minus accumulated depreciation. So that is the carrying amount. You may get that. So in this method, just very perfectly, the accumulated depreciation has come as 90,000 and the carrying amount thereby 10,000, which is equal to the residual value. So here also, just to show you how this particular method might work in a manual way, just to show that the depreciation under the sum of year digit method, depreciation, this is how it basically works, right? As the term suggests, you have to take the digits in the years, right? You have to take the sum of the digit of years, right? So how do you take that? See, you are starting from period 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, right? If you take the summation of this period, how much it is? Summation of this period, and that is going to be 55. If you take the summation of the period, that is 55. Then when you are in the very first year, if you consider about the remaining years, so you can see that when you in the first year, when you at the beginning of the first year, 10 years is left. So therefore I can take it like a fraction. It's like this, right? It is depreciation for the first year, how you take the percentage, 10 years, that is the remaining life, divided by the sum of the period. So this must be the rate that is to be used in the first year, right? We'll see whether it work. So as explained earlier, right? Okay, now let's get the cost information. So when come to the depreciation, you have to take the cost. In this cost information, you have to deduct the salvage. Under this particular method, you have to deduct the salvage as well. By deducting the salvage, if you multiply it by this percentage, you must get a particular depreciation figure, and that particular depreciation figure is equal to this, right? So when it comes to the sum of year digit method, if I try to write the formula, it goes like, you have to take the remaining useful life over the sum of
the period. So what we did, right? Sum of the period. So you can remember that you take the sum of the period. Then when you are in the very first year, what you get? The remaining useful life. So therefore, accordingly, what you did, you get 10 divided by 55. So you get 10 divided by 55. So then that give you 0.1818. Then what you did, you multiply this by cost minus accumulated depreciation. Sorry, cost minus salvage value. Salvage value. Salvage value. So this is how it would have been done in the manual way. So if I compute the same for the depreciation for the second year, how it would have been, I have to again compute this ratio. The first year is over, so therefore only 9 years is left. The sum of the year is 55, so it is 9 divided by 55. Then you may get this particular percentage multiplied by cost minus salvage value. So it is 14,727. That is exactly equal to this. So likewise, you can keep doing that. So the depreciation for period 3, it would be only 8 years is left out of 55. So it is this percentage multiplied by cost minus salvage. So it keeps going and it is pretty equal to the right. So this is how you do under the sum of year digit method. So again, you can convert this into local currency because we are operating Sri Lanka. So format it, currency. It is called LKR. Right. Then as usual, you may draw the requested bar chart. Go to the insert, take the recommended chart, and so it does not come in the, yeah, this is the one. Right, we may produce that, and this is your chart. You can go for different variation even if you wish. So this is more colorful, right? So like in this case, even for the previous one, this method is SYD. Format it SYD. So you can change the format of these tables, right? So you may do that leisurely. I just show you. Right. Even just to show one more thing, if you want to format, you can click on that. You can go to that insert. So in the recommended chart, if you go to the old chart, you select this over there. Yes, once you, in order to get that, just to tell you, if you want to change the formatting, what you have to do is you have to double click on the chart. Once you double click, it might come, right? Just to show one more thing, you may double click that, then so it would enable the different formattings. So out of that you may select the preferred one, right? So likewise you may change the things as you wish. So you can do the formattings leisurely, but just to show how it works. Right, so this would be the depreciation. Now I would request, so we are done with the lecture. So if you really want to compare the depreciation under different methods, you may bring everything to a one sheet and you may
uh, list down all the depreciation in the periods. So we have period 1 to 10. Now you have the information depreciation under different methods. So starting from the straight line method, then declining balance, then double declining balance, and sum of year digit method. So we may bring that information. So you go to the straight line method, you have the depreciation, you may copy that information and you can paste it over here. Or if something to do with the formatting, you may just take the values, you may copy that, you can copy it, and you know how to paste the value. You have learned about paste special, so just take the values, that will do. That's it. The dB, also you may take the depreciation amounts, go to the paste special. You would have learned this in your previous ones, so therefore you can paste the values. The third method, double declining method, again as usual you may copy and you may paste the values. So we are going to have comparison, right? And sum of year digit method, the final one, you have taken the depreciation, copy that, paste special, we paste the values, then we can do the formatting. So let's convert everything into rupees, currency, symbol, LKR. Okay, right, now we have the depreciation under different methods. Now we put everything into a one graph and let's witness the changes in each of these methods. So we may go to the insert, the recommended chart, and we may request something like this. See, so this is how it works. Under different methods, you can see that how this depreciation had been done. So it reflects for one single situation. So here you can see that for a single situation, you have applied this and different depreciation techniques, and this is what the depreciation figure that you had come across. The straight line method, the declining balance method, double declining balance method, and also sum of year digit method. So you can see that the comparison, you can compare and you can see make some sense out of that. So you can see that under the declining balance method, it starts with the highest, but it towards the end it is getting a lower figure. So sum of the year digit method is having the lowest depreciation figure. And the double declining method, yes, it is also a decreasing trend. You can see in all the three instances, but in a straight line method, you can see here it is it does not change from period to period, so it remains constant throughout the period. So this is a depreciation comparison. Depreciation comparison. Right. So with that note, we finish our discussion for the day. So you can try out all these activities on your own, and as well as you can try several other activities. So you know that in order to try the activities, you need only
three information. You may take the cost, salvage value, and useful life. You may assume different cost information, salvage value, and useful information, and you may try these four methods for uh, assumed figures. So you may assume certain figures for cost, salvage, and life, and then you may try on your own. So that is how you can improve yourself. So you may try the different techniques. So whatever the questions that you would encounter while you are practicing, so once we start the physical lectures, we can get everything clarified during the lectures. So you can practice this, and with that note, so I'm going to conclude our discussion on the depreciation method. Thank you.